Naam, karibu kwenye Ana kwa Ana katika siku ya leo. Leo tunazungumzia masuala ya uongozi. Kumbuka kumekuwa na madai kwamba watu wanahisi serikali imepoteza mwelekeo, na utafiti wa hivi karibuni uliotolewa na kampuni ya Infotrack, yani kura ya maoni, unaonyesha kwamba watu hawana imani na serikali kwa sasa na wanahisi serikali inapoteza mwelekeo, hasa bunge la kitaifa watu wana imani nalo kabisa, na wizara ya elimu pia kidogo hawaaminiki kwa sababu ya mvutano ulioko kati ya TSC na walimu kupitia vyama vya KNUT na KUPPET, na swala zima la ICC pia linabaki kuwakanganya wa Kenya. Ili kupata mtazamo sasa, tathmini ya haya yanayoendelea na matokeo ya utafiti huu, amejiunga nasi hapa studio Mwangi Ndereva. Yeye ni mkurugenzi wa utafiti na kumbukumbu katika kampuni ya Siasa Place, wanapohusika na kutoa elimu ya kiraia na kuhusu masuala ya sheria ili uweze kufahamu haki zako kama raia wa Kenya. Mwangi, karibu kwenye mazungumzo ya leo. Naam, unafahamu kilichotokea kuhusu huu utafiti wa Infotrack. Wewe kwa tathmini yako, unadhani wanasema nini kwa kifupi? Jambo lililo na ukweli ni kuwa kuna hisia tofauti. Kuna wale ambao wanaelewa maneno, na ukienda huko mashinani kunao wenye we can call they don't understand. Kwa hivyo sisi wenye tulio Nairobi na sisi ambao tunasoma magazeti, tunaona kwamba serikali kidogo haiendi vilivyo. Lakini ukisikia rais akiongea, ukienda Murang'a, ukienda Siaya, wale watu kule, their life has not changed much. Kwa hivyo hawezi kutatua, ama serikali inaelekea ilivyo, or the government is just there. Kuna hisia mbili, the knows wenye wanasoma and the not knows. Sasa hawa wa kawaida ambao ndio wengi, unadhani wakisema kwamba hawana imani na serikali, tuelewe kitu gani? Tulikuwa na mjadala Jumapili, na kijana mmoja akatuambia kuwa yeye hana imani na serikali. Mimi pia sina imani na serikali. Kwa nini? Lakini niko na imani na Kenya. Nikiangalia kulingana tulipotoka miaka ya juzi kutoka serikali ya Mwai Kibaki, ukiangalia uchumi, mwananchi wa kawaida anaendelea kufinywa. There is no proportionate increase in per capita income. Ukiangalia sana na the level of unemployment. Lakini haswa kilichosababisha hili lote corruption, ufisadi. Kuna ufisadi mwingi sana katika serikali. Tumeona ufisadi pia ukiingia katika chuo vikuu. Tumeona katika University of Nairobi. Tunaona kwa biashara. Everybody has to bribe hata kupata tenda ya serikali. That is the situation. Na kabla kuendelea na mazungumzo, basi tupate kuwasikia baadhi ya viongozi kuhusiana na swala zima la ufisadi. Serikali ya Jubilee ndiye imenyanyasa wa Kenya. Serikali ya Jubilee ndiye imeleta ufisadi, imeingia kwa kila kona ya Kenya hii. Nikiuliza kwa mtoto mdogo, pen kama hii, big, ukienda dukani unanunua pesa ngapi? Hii kalamu unanunua pesa ngapi? Serikali ya Jubilee inanunua hii kalamu shilingi 8,700. Serikali ya Jubilee inatetea mtu mmoja. Waiguru saa hii ameshika Kenya mzima mateka. She's holding our country hostage. Kwamba mtu akisema mimi Mdama ninasema Waiguru waende, wanashika Mdama wanafungia ndani. Yes. Wakati Alfred Ketera anasema twende katika bunge tusungumze mambo ya Anne Waiguru, wanamwambia wewe una haki ya kuzungumza mambo ya Anne Waiguru. Wakati wanaendelea na kusema, Kaiseri anasimama anasema ukipatikana ukizungumza mambo ya ufisadi bila ushahidi wa kutosha, wewe tutakushika. As we face the challenges of bad governance,
of corruption and so forth. And we must confront them. We must also make sure that we observe the rule of law in our country. We must make sure that we do not become a country where mob justice and public lynching is the order of the day. We must pray and ensure that people will respect institutions that have been provided for in our constitution. Kuna wizi, tutafuatilia wizi huo mpaka tushike wale ambao wamefanya maneno yao. Tunaelewana? Lakini sio mambo ya kubishana. Wizi haushikwi kwa magazeti, ni kazi. Kama wewe uko na maneno ya kusema, peleka kule kwa wale wanafanya kazi. Sisi ni kuhakikisha kazi imefanyika na mtayaona ikifanyika. Sio mambo ya kupiga kelele kila siku. If you have something to say, report to the relevant agencies for them to take the necessary action. Sasa ukienda kwa mkutano kwenda kutangaza wizi, go, ambia wale ambao wanachunguza. Au ni namna gani? Naam, ndizo kauli hizo za viongozi kutoka ndani ya serikali kuu na nje pia pale, kwani kuna wanasiasa kutoka ngazi tofauti tofauti. Unahisi vipi ukisikiliza wanasiasa wakisema hivyo? Ndili wao ndio viongozi hata kama wako kwenye upinzani. Shida tuliyoko nayo hapa Kenya ni kuwa kuna wanasiasa ambao kamwe hawaelewi wanafanya nini bungeni, wanafanya nini katika county. Ukisikiza wengine, no, I think they are product of a system. Wao wenyewe hawaielewi. And there are those who research and they understand issues. And for them, when they speak, you can see the voice of reason. Naam, ina maana kwamba wao kwa sababu yani ukiwa upinzani lazima upinge hata kama una hoja ya msingi. Sio lazima. Naam. Yes. Sababu hata ukiwa upinzani kama unapinga kitu, at least give an alternative ama solution. Lakini wengine watasema kuwa it's not the work of the opposition kupeana suluhu. But tukitaka kujenga hii nchi yetu, lazima ukipinga kitu peana jawabu ama alternative yenye serikali, so that we wenye unajua upinzani ni serikali inayogoja, na serikali iliyoko sasa ni upinzani wakati mwingine, inaweza kuwa upinzani wakati mwingine. So ukipinga kama uko upinzani, peana suluhu ili kesho yake when we are going to the ballot tunaweza sema walitupatia suluhu. So they are potentially good to be in government. Yes. Naam, kuna swala hili la kwamba hii utafiti wa Infotrack umesema kwamba katika wizara ya elimu watu hawana imani tena na wizara hiyo, katika kama kuna orodha ikiwa zile wizara ambazo ni kutoka mwisho kuja juu, wizara ya elimu ni ya 3 kutoka mkia wa orodha ile. Sasa tatizo ni kwamba kuna masuala mengi ambayo yanaleta mvutano pale. TSC na NATO wako upande mmoja na upande tofauti. Yeah. NAT na KUPPET wako upande wa pili. Serikali iko upande wa 3. Sasa haijulikani nani anampiga vita mwenzake, manake hawaelewani, bado wako mahakamani. Walipewa muda wa mwezi mmoja warejee kwenye meza mazungumzo ili wafikie mwafaka, lakini bado kuna kambi mbili. Kuna kambi inakubaliana na amri hiyo na kuna kambi ambayo inasema hapana, nyongeza ndio tunataka. Kama Mkenya akitizama yale mambo yanavyoendelea vile, aelewe nini sasa? Manake inaonekana hata serikali kuu imeshindwa kutafuta suluhu. Kweli. Jambo lililo muhimu kuwa I think utafiti huo ama wa Kenya, maoni yao inasababishwa kwanza na mitihani iliyoisha juma lililopita. Mitihani kadhaa ilivuja. Yeah. Kulikuwa na leakage. Kulikuwa na yale matukio kutoka TSC, NAT, the government na tena the judiciary. The judiciary ilikuwa arbitrate. Lakini ukiangalia haswa, all these are stakeholders in the same forum. Lakini hawafanyi kazi pamoja. Kuna upinzani na mwenye anaumia sana ni mwanafunzi. Kwa hivyo ni kweli kuwa imani ya Wakenya katika wizara ya elimu imepungua kidogo. Sababu ukienda tena katika chuo kikuu, different university, umesikia hata World Bank wakisema in Kenya we are producing half-baked graduates. Nilikuwa Strathmore juzi, nikaambia wanafunzi huko, I have met some of them who I feel they are not even baked at all. Kwa hivyo I think all these stakeholders lazima wakae chini na wafanye kazi pamoja. Ili serikali isionekane kuwa
it's been pushed kukaa chini by the judiciary. Sababu judiciary iko hapa ku arbitrate, inaangalia the interest ya watu wote, wa Kenya wote, walimu, serikali, on the other side the beneficiary, sisi wanafunzi. Kwa hivyo sisi wenyewe tunasoma pia na wa vijana wanasoma. Kesho yake they might not also have a solution when they're in those positions. Yep. Naam, kuna swala la ICC, na kabla kuendelea na mjadala tupate kuwasikia viongozi wa serikali kuu kuhusiana na swala lenyewe. Ile kesi ambayo tuliwekewa kule Hague, wewe kwa mapenzi ya Mungu umeshatoka, na mimi kwa mapenzi ya Mungu nitatoka hivi karibuni, kwa sababu hakuna chochote tulichofanya. Kenya hii tunajua ilifanyika nini. Kuna watu wanatumia hiyo maneno kufanya biashara, na mimi nataka niseme ya kwamba tunaamini Mungu ambaye hali ugali kwa nyumba ya mtu, na mimi najua hivi punde mambo hiyo na ukurasa huo tutafungia nyuma na tutaweka taifa letu mbele, tujenge Kenya ambayo itafaa wa Kenya wote. Sisi hatutaki makesi ambaye yanasukumwa na watu wengine kwa sababu ya siasa zao, na tuwasema tutasimama kidete na imara mpaka kesi hiyo imalizike. Na tunaambia nchi marafiki, tafadhalini mjue msimamo wetu kama nchi. Serikali yetu imefanya mengi kuweka Wakenya pamoja, ni mengi ambaye pia tumefanya kumaliza yale ambaye yalikuweko. Wasiturudishe sisi kwa shida. Naam, kauli za viongozi wa serikali kuu hizo kuhusiana na swala la ICC. Leo wabunge wasiopungua 20 wanajiandaa kuelekea The Hague kwenda kutoa msukumo kwamba wanataka kile kipengele cha 68 kisitumike, yani ule ushahidi ambao ulikanushwa awali usitumike kujaribu kuwatia hatiani hawa Wakenya ambao wanaandamwa na kesi mbele mahakama ya ICC. Unadhani Wakenya wanaelewa vipi hatua hiyo wabunge kwenda pale ICC wakiwa wengi vile? Kumbuka kuna haya madai ya kwamba kuna ufisadi, kuna pesa zinatumika za serikali, na sasa watu wanakuwa na wasiwasi wametumia. Safari hii imelipiwa na nini? Nani kagharamia safari hii? Wakenya. Ni husuni sana. Kwanza sababu si mara ya kwanza ya wabunge kwenda Uholanzi. Lakini sijaipata namba kubwa ya wabunge wakienda huko IDP camps. Unajua 7 years later kusema tuko na nyinyi pamoja, bado tunamfikiria kule bungeni, we are pushing the government. A politician will always be a politician, na haswa their interest sio kwa raia. And it's very disappointing that about 20 of them wanaenda Uholanzi, but I think this is the burden sisi wa Kenya tunaenda kulipa. What comes out of that is not going to help us. Kama mimi mwananchi wa kawaida. It's an idea tu mwanasiasa. Mwenye kesho yake atakuwa pale, he is a prime suspect, anaweza jipata hapo. And they need that very protection against what they now pass over. Kwa hivyo mimi naona kuwa it would have been more rational for the politicians. Kumekuwa na hii mjadala, who fixed who, then who fixed us Kenyans? Sababu kuna watu wamekuwa kule kwa camp 7 years later. And I think politicians wangetaka sisi the support of the Kenyans hata kwa maombi and in any other way. Wangekuwa kwanza wameonyesha tuko pamoja na the IDP camps. Sababu sidhani if they had the interest of the Kenyans, the IDP camps who suffered then hangekuwa kwa camp 7 years later. After 1 year, the second year wangekuwa wameondoka pale, tungekuwa na suruhu. Kwa hivyo wanasiasa wanaenda Uholanzi to try and secure their position in the would be Ruto government. Ama ni 2022 ama ni 2017. Wanajaribu kujitengenezea kambi. Kwenye sasa wataonekana tulikuwa nawe pamoja during the suffering, we are now with you, so I'm close to power. Naam. Kwa hivyo unadhani sasa suluhu iko wapi hasa kujaribu kuwatafutia haki hawa waathiriwa wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007? Suruhu iko. I always say that sisi wa Kenya tuna suruhu tukiungana, lakini kila tunapoenda kuungana mwanasiasa anaonekana kuwa they are always threatened, na lazima anarudi pale to make sure that we tear apart again.
tumekuwa na matukio tofauti ambao umeona Wakenya wametokezea sana in supporting one of them, kama ni kwa magonjwa na nini. So if that kind of support ingekuwa hapo from 2008, 2009, wale wenzetu ambao wako kule kwa camps wangekuwa wameondoka huko kitambo sana. So I think it have to get to a point that we Kenyans, we have to be very angry. Tufikia mahali mimi nijipate kwa barabara, ujipate kwa barabara, and say enough is enough. I don't care umetoka wapi, when umetoka Nyeri, umetoka Murang'a, ama umetoka wapi. But we will demand for the right issues. Na tutapojua kuwa adui wetu sisi kama wa Kenya, we only have one enemy, and our enemy is the politician. I am a politician, yes. But I think once we unite and say enough is enough. Umeona Kenya kinaendelea kule Burundi. It's the wrong way of trying to solve issues. But I remember in Burkina Faso, when these people after 27 years they said no, enough is enough. Unadhani wa Kenya wanaweza kuwa na nguvu hiyo ili kuweza kuishinikiza serikali kwamba ondokeni, hatuwataki nyinyi, hasa ikija katika debe la kupiga kura? Ndio. Yes, we have the power. Ni venye tu sisi our problem is I'll honestly say sio ule mwananchi wa kawaida ambao kesho yake akiambiwa pana governor wa Siaya kuna ufisadi, wacha tumuondoe hapa, and then wapatio shilingi 200 and they're on the streets. We are a bit selfish. If only we knew our power and we can be able to rally that support, we'll be able to move the masses. There's no rocket science. Hakuna. Ndio tuna nguvu na tuna uwezo. Yes. Naam. Kabla kuondoka basi tupate kusikiliza Infotrack wenyewe waliofanya utafiti wanasemaje kuhusiana na walichokibaini. Kenyans generally feel the country is going in the wrong direction. And 27% said that the country is, progressing in the right direction, and 11% don't know where the country is headed. Across the board, as you can see, people want corruption dealt with. I think people have started to synthesize and understand that your high cost of living is commensurate or is related to corruption. That the economy dwindles mainly because of corrupt dealings. Je, unadhani wa Kenya wanaweza kuamua hatutaki ufisadi na kuona kwamba ufisadi unaanza na mimi, kwa hivyo nakataa kupokea rushwa kwa sababu nalinda maslahi ya Kenya? Yeah, tunaweza fikia hapo. Lakini kuna utafiti uliotokea that an average Kenyan bribes about 16 times in a month. Kwa nini unadhani mtu anatoa I think all of us tuko in one way or another. We have been a product of corruption. And I can tell you between now and April next year, we can witness an increase in corruption. And this is how. The students, very poor, when the oppositions in national schools will be bought off. Sababu umeitwa national school, you come from, you don't have the school fees. Before the community organizes itself, the opposition has been bought off. Kutoke hapo, the corruption again will come when students are going to tertiary level of institution. We have had this. KMTC, Utalii College, universities, vyuo vikuu. And you can expect that. And the problem is, even after that, you go to a hospital. Unataka huduma lakini hakuna. Yes, hata mwenye anakupatia huduma, your blood group A, you're being given a different blood group because that person doesn't understand. And I think it's very painful for us as Kenyans. Kwa hivyo tuanzie wapi kujaribu kuondoa jinamizi la ufisadi? Kuanzia na Mkenya wa kawaida. Anzia kwako. Mimi mwenyewe. Vipi? Mtazamo tubadilishe au? Lazima. Katiba yetu, I think chapter 10 has the national values. If you ask some of the parliamentarians there, what are the national values? They don't know. And I think that's where siasa place now comes in. And tumekuwa tukikuwa na mjadala katika chuo vikuu, kuongea mambo ya katiba, trying to educate young people that you have a platform to be able to speak and say, no, we don't want this. By the way, what we are doing is to give them first the information, and two, to give them the tools to be able to live that kind of a life that is enshrined in the constitution. Kwa hivyo siasa plays, we have been there. Tumeongea katika a few of the articles in our constitution.
Tumeongea mambo ya the values. Unaenda kwa chuo kikuu unapata even some of the professors who are there, they don't know these values do exist. But after you eliminate them, unapata kuwa wameanza kufunguka macho. Naam, elimu ya uraia. Shukran sana. Haki za uraia. Ni Mwangi Ndereva kutoka Siasa Place. Yeye ni mkurugenzi wa utafiti na kumbukumbu katika shirika hilo linalotoa mafunzo ya haki za uraia kadhalika uzalendo. Ni haya tu katika Ana kwa Ana katika siku ya leo. Mimi ni Thelma Mwazaya na kutakia siku njema. Kwaheri.